Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngiyabingelela bazalwane abazali. Hallelujah. Amen. Apostle Sidimlo Apostle SP cela sibashayele isandla enkulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngibingelele abafundisi bonke. Hallelujah. Amen. Ngizobingelela umama umchono. Hallelujah. Umfundisi umchono. Bese ngibingelela inkanyezikazi. Hallelujah. Hallelujah. Bese ngiyabingelela advisory board yonke, onke ama ministries nama members akhona na yonke leadership. Hallelujah. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama. Hallelujah. Ngibingelele abantu abasha, intombi nezinsizwa, ngibingelele uKFC. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela sibashayele izandla. Glory to Jesus. Bese ngiyabingelela. Hallelujah. Amen. Ngokukhulu ukubaleka. Hallelujah. Amen. Ngibingelele umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu. Glory to Jesus. Hallelujah. Yazi ukuthi uNkulunkulu can manifest himself as much as you believe ukuthi ukhona. Yeah. uNkulunkulu angayiveza ngaleso sikhathi. Phela into incike ekutheni ukuthi wena uyakholwa ukuthi ukhona. One of ama characters kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu omnipresent. uNkulunkulu uhlala khona, uNkulunkulu uhleza khona. The only problem age ukuthi thina sonke isikhathi sifuna ukuzobulila ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kanti lo amandla just of manifestation ye-presence kaNkulunkulu. Hallelujah. Amandla nje of manifestation kaNkulunkulu. Hallelujah. Thina siyayiswaphambaniseke amandla nokukhona kaNkulunkulu. Yeah. Siyayiswaphambanisa. Wayexoxela umpostoli uThithi ngelila sibuke imovie. Lo mama ingane yakhe eshuthiwe esihlahleni. Icaca lezinye ingane. Mayiwa usemsebenzini, as soon as ishaya phansi isandla salo mama saqala saqhaqhazela. Saqhaqhazela isandla sakhe. Usemsebenzini and aka understand nje ukuthi kwenzakalani. Saqhaqhazela isandla. Saqhaqhazela kakhulu. Saqhaqhazela isandla. Afonela umnyeni wakhe athi no manje nginenkinga. Isandla sami siyaqhaqhazela. Angazi kwenzakalani. Umnyeni wakhe ashaya imoto phuma emsebenzini aye kunkosikazi wakhe. Basaqabuyile isandla. Ingane ngale sithathwa ambulance siphuthumiswa esibhedlela. Uma ingane iphuthumiswa esibhedlela now same time but decide to get esibhedlela. All right. Mabefika bona bafike eqala. Jesus. Mayisefika esibhedlela lo mama kodwa isandla sakhe siqhaqhazele kakhulu. Jesus. Sishake ihlisi. Ayibo. Bathuke no nurse basibambile lesandla sishake nabo basibambile. Boss. Yeah. Mabe bayabheka nangumuntu uyangena mayithi abheka ayibo umntana. Jesus. Sishake kakhulu isandla. Mashake kakhulu lesandla. Yeah. Baze bamfake iICU umntwana bezama ukumresuscitate engavuki, bezama ukumresuscitate engavuki. Yeah. The ngacima imshini. Wathula umntwana sathula isandla. Jesus. Ngoba sihlulwa ukunderstand ukuthi manifestation will not determine the presence of God. Jesus. Yeah. Yeah. Yes. Manifestation will not determine
i-presence kaNkulunkulu. But i-presence kaNkulunkulu will always determine i-manifest kaNkulunkulu. Oh Jesus! Oh, come on. Now, zakhala lo mkhulu. Zakhala inyembezi. Lo mama bekufuneka enze eyo. Yeah, Jesus. Lord, glory to God. Oh, my Jesus. Ngoba amandla isemanifesta. Oh, my Jesus. uNkulunkulu kusukela inganiwe ubekho. Oh, Jesus. Lena sikisi santu. Oh, my God. Sakiziswa ukuthi uNkulunkulu ukho. Jesus. Jesus. My God. Kunezinto ezenzeka kithi ngoba sekumanifesta manje. Oh Jesus! Akukhona. Hallelujah! Akukhona. Jesus! Yabona umuntu onesiqiniseko dlamini sokuthi kukhona. Jesus! uNkulunkulu wami yayisabalele kodwa ngiyayifuna. Umuntu onesiqiniseko watshela abaprofeti bakaBhali. Hey my God! Bathasibekela ama-altars. Jesus! My Jesus was challenge seat. Jesus was sure. Alright. Atakubeka ama-altar amabili. Alright. Sakwenza imishadelo mangasuka. Jesus sizoyibeka inyama phezu kwe-altar. Hallelujah. Kodwa siyukuba somlilo. Jesus. My God. Come on. Jesus. Kodwa wena ngikhuluma nawe. Jesus. Kodwa siyukuba somlilo. Jesus. Sizobisa uNkulunkulu. Jesus. My Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu uyaphendula ngomlilo. Jesus. uNkulunkulu wangiphendula. Hallelujah. My Jesus. Yeah. Umangaliswa yini ukuthi bayabekela nje. Yeah. Unyathela uphuma. Hey, hallelujah. Uphuma. Jesus. Kodwa ngakusasuke uhamba. Hey, hallelujah. Noma bengasa. Kodwa ukhona. Hey, Jesus. Jesus. Engithi mina madlamini. Mhlawumbe ubhalwe ngaphendula ngomlilo. Nkosiyami. Ngoba indlela babememeza ngayo, babememeza njengomuntu oke wakwenza before. Jesus. Alright. Babememeza masuku emethembile. Azabadelela uElijah athi mhlawumbulele mina. Jesus. Bazoze bakhiphe imese bayisiphi. Jesus. Ngoba into abayenzayo bayayazi bayamthemba. Jesus. Kodwa umthandazo uthi somandla. Hallelujah. Isamathemba. Jesus. Hallelujah. Kawume wayengaphendula ngomlilo. Kodwa manje inkingi opponent yakhe kwakubona. Hallelujah. Jesus. Baba bangana kodwa bayonkulunkulu. Ungenzeki lutho ungabi nasikho. Kodwa uNkulunkulu okhona emhlabeni noma ngabe kuthiwa mayisethe ufuna ukuba noNkulunkulu ayisuke sasenkingeni. Yeah. Uyazi ukuthi mangibuka lama movie oMbaba. Alright. Ngihlezi ngibabuka bakudlamini. Bona bayamlwela uNkulunkulu wabo. Alright, Nkosiyami. Yeah, right. Bona bayamlwela uNkulunkulu. Bayamlwela uNkulunkulu. Jesus. Wathinde sabisithi. Kodwa thina masubi wathinde thi. Jesus. Bawuthatha nje umphongolo wangena. Wabayeka bawuthatha umphongolo. Jesus. Wafika ethempelini. Jesus. Ayithela amafilisti akuselethola umphelele phansi. Khothamela uNkulunkulu. Jesus. Mighty Jesus. My God. Yeah. The presence of God. The presence of God is not determined by manifestation of God. The manifestation of God
is determined by the presence. Hallelujah. Jesus. Who come out? Jesus. Hallelujah. Who kashila out? Uyabona uNkulunkulu umesempilweni yakho. Yeah. Uyabona empilweni yakho makhona uNkulunkulu. Jesus. Ngithi mina uyabona empilweni yakho makhona. Jesus. Uyabona empilweni yakho makhona. The manifestation of God is permanent. Hallelujah. Hallelujah. The only thing you need to do is to just believe. Hallelujah. Ngizoyibeka kanje Nkosi yami. Vele kuba ngazathi awuphilile kahle. Kodwa ke thina abantu asebejwayele sekwejwayele ungaphili kahle ekhaya. Ngoba asimile noma futhi asinikile ukuthina uNkulunkulu angenza. Kodwa sinike kuphelile ukuba. Jesus. Asizanga kuNkulunkulu izela amaphilisi. Kodwa siza kuNkulunkulu ngoba Jesus. Hallelujah. yazi umpostoli sakhuluma ngale ndaba. Ukuthi abafunda ngathi noma babewu 70 something 72. Ngize ngagcina ngilithola ivesi abamhlubu kakhulu. Bamshiya uKristu. My God. Bamshiya phi? Masuku. Bamshiya uKristu. Bamshiya uKristu. uKristu ngayizolo uhleli nabantu. Baningi. Qhamuka umfanyana nje ophethe inhlanzeni. Yeah. Ophethe izikwethu. Oh, hallelujah. Yazi uJesu mayefuna ukukutesta nje ukutesta nje. Testa nje uJesu. Yes. Jesu thatha izinkwa wabo. Abantu. Wathatha inhlanzi wabo. Abantu. Jesus. Nakusasa uJesu uyawela. Ne-12. Uwela ne-12. Mayiwela nale-12 uKristu. Abafundi le-72 ihamba nesiqubu sabantu. Hey, Jesus. Ngoba mayambule uNkulunkulu wambuleke ingcosana. Hey, Jesus. Bamfuna bamfika, my God. Jesus. Baze bamthola bathi Jesu uningi sikufuna. Hey, Kosia. Sesihambe sahamba uningi sikufuna athi uKristu. Benifuna mina noma benifuna ukufida izisu zenu. Hey, Kosia. Baxakeke manje bathunthini bathi ilalelani. Odlami. Oh my God. Suka la. No pusikas. Oh my Jesus. So people. Hallelujah. Abafundi lithi iBhayibheli baxakeke. Jesus. So abamphendukela bamshiya they followed him. Hey, Jesus. Bamshiya. Waphenduka wabheka i-12 yakhe. Wathi nami ngifuna hamba. Jesus. Ngoba uPeter wayesephuli. Oh, Jesus. Wathi sinasuka sona. Jesus. Ngiya-understand mina ukuthi bangakushiya abantu. Vele impilo yabo kodwa mina Oh, Jesus. Hallelujah. atholakala kubo. Sinasuka sona. Ilapho nje. Ukuthi the presence of God will always determine the manifestation of uNkulunkulu. When I just believe. Yeah. Manje indlela engifisa ukuveza ngayo noma ukukuvezela ngayo the manifestation kaNkulunkulu. Ivela mangifundizwe ivela njengefavor. All right. Amen. Ivela njengefavor. Yazi mawufunda ngesizulu lamagama bakumpostoli ubuke wayihlukanisa lento emasontweni ambalangdlu. Kosia. Umusa, grace, mercy, power. Yes. Kodwa mawufunda ngesizulu ufunda lo favor na umusa. Yeah. Yeah.
uthumusi. So now ngifuna ukuveza le manifestation. All right. Ngifuna ukuveza le manifestation. Ukuthi le manifestation ayimane nje ivelele kunento eyenzivele. All right. Le manifestation kunento eyenza ukuthi ivele. Ube saxa uNkulunkulu othi I'm the God who qualifies the unqualified. Oh my God. Jesus. Inkinga abantu yazi ungaphathwa lento buhlungu bazalwa. Ngoba yenza abantu aba-confused bakuzona. All right. Ba-confuse ifavor kaNkulunkulu abayibona kuwe lento abayicabanga ukuthi yenzile empilweni. All right. Okay. Ba-confuse basibona sihamba sinemali. Ayikho. Ba-confuse nje ifavor. Oh Jesus. And ngibona ngale manifestation yale faith. Yabona nje thina ngasekhama sezodumiswa. Yazi ukuthi cha kunalezi eziphuma eqandisi. Yeah. Wase washo mapholo babelila wathi hayi ngiyazi nakhathazeni ngiyazi bazophuma abafana bakaMlolo. Yeah. Ngoba bayayibona imanifestation. The presence kaNkulunkulu. Yeah. Kodwa manje ngifuna ukuthi ngikuvezele yona but ngikuvezele ifana nefavor. Okay. Ngifuna ukukuvezela yona ifana nefavor. Asiyezwe likaNkulunkulu. Asiyezwe likaNkulunkulu. Proverbs chapter 3. So from verse 3 to 4. Jesus. Proverbs chapter 3 exact. So from verse 3 to 4. In fact, this is on verse 2 to 4. Jesus. Isaac. Chapter 3. Yes. From verse 2 to verse 4. Isihloko sifundeka kanjena. Ukumethemba uJehova. Verse 2. Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude beyinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi. Ubophe entanyeni yakho ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Baba ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho lingamandla, izwi lakho Baba wethu amandla liyaphila, linguwe siza kuwe Baba wethu ongcwele, sidlale ngalo sidedele ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Buyelinceke yakho Nkosi yamakhosi, ukhuluma izwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngicela ukufundela futhi verse 2. Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Ngifuna uyibambe kanjena ke lento. Asibambe kanje. IBhayibheli uma ulifunda zintathu izinto okufanele uzifunde kulo. Yeah. Kukhona ama-principles kaNkulunkulu. Yes. Amen. Jesus. Khona ama-principles kaNkulunkulu bese bakhona ama-promises kaNkulunkulu. Yes. Amen. Ubese bakhona izithelo All right. zezethembiso Yebo. zikaNkulunkulu. Hallelujah. Yabona lokho kade kufunda uMama Sulu uverse 2. Yebo. Ukhipha isithelo Amen. sesithembiso Hallelujah. esikhanga kuNkulunkulu. Jesus. Ngizocela ukulifunda ngelanga ngoba ngifuna ukusebenzisa lamagama awu2. Amen. If you do this, you will live many years and your life will be successful and satisfying. Verse 3, never let loyalty and kindness leave you. Yeah. Tie them around your neck and remember as a reminder
Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people. Jesus. And you will earn a good reputation. Kontekufane sifunde. Kodwa ukuze sifunde lento ekhuluma ngalento. Ngifuna sibheke umuntu owayenayo lento. Okay. Owayenayo lento. Irrespective mam age ukuthi isigaba sempilo yakhe sasibuphi. All right. But kunomuntu owayenayo lento. Jesus. Hallelujah. Yabona uJoseph. Yeah. Wayenayo. Yes. Wayenayo. Manje ngifika ukuthi angifuni ukuyikhulumela kakhulu, ngifuna ukuyikhulumela nawe. Yeah. Genesis 39 verse 2 no 4 verse 2 to 4 masuka kuye bese ngifundela nje verse 21 kuyo Genesis 39 verse 2 to 4 Genesis 39 isihloko sifunde kanje isikhundla sika Josefa. uJehova wayenaye uJosefa, waba ngumuntu onenhlanhla, wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye, nokuthi konke akwenzayo uJehova waphumelelisa esandleni sakhe. Jehova wafumana umusa, uJosefa wafumana umusa emehlweni ayo, wayikhonza, yambeka abe yinduna phezu kwendlu yayo, nakho konke okwayo yakunikela esandleni sakhe. 21. Yebo uJehova wayenaye uJosefa, wakuphumusa, wamenzela ububele emehlweni omlindi wetilo. Now ibhekele uJoseph istory sakhe siyasazi sonke eqaleni ukuthi wahamba kanjani ufaka abafwa bemgodini babefuna ukumbulala uBenjamin wamkhulumela. Wathi no asimfakele emgodini asidayiseni. Bamkhipha bamdayisa. Now uJoseph ake manje usefike eGibhithe. Yes. Kodwa sefike eGibhithe habe ngothunju. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayena. Oh Jesus. God's presence will always determine his manifestation. Oh Jesus. The problem is now ukuthi we are stuck in manifestation kwakhe. Ngoba sonke isikhathi thina sifuna ukubona izinto zenze. Lithi iBhayibheli wazama umhlaba kodwa alitholakala iphiko laNkulunkulu. Wehlulile kodwa alitholakala izwi laNkulunkulu. Kwafika imvula, kwafika ikhukhula kodwa alitholakala izwi laNkulunkulu. Kodwa kwasekushumo wesebenza. Asinatholakala izwi laNkulunkulu. The problem is that abantu will always expect ukuthi uNkulunkulu uzoba dramatic manifestation. He won't be dramatic. Especially uNkulunkulu sisafuna ukuthi simbone, sisafuna ukuthi sijabulise inyama ukuze simbone. Angeke simbone makusafanele ukitazeke inyama. But mayisintukekile inyama, yashayela yakhihlela, yavoveka, sizombona uNkulunkulu. Ngokuba siyenza isikhathi nokho sesifikile nabantu bayomdumisa ngomoya nangeqiniso. Akusanekile ekutheni nizizwa kanjani, akusanekile ekutheni ukuthi kwenzakalani, akusanekile ekutheni ukuthi isigaba sokuphila kwami sikuphi, kodwa sesifikile isikhathi sokuthi ngimdumisa ngomoya nangeqiniso. Lithi iBhayibheli uJoseph, the reason why the reason why uNkulunkulu bezohleza enza zonke lezi zinto ngalamadoda amakhulu, they had only one thing in common bonke. Or Elisha, or Elijah, or Enoch, or Abraham, they had only one thing in common. Mama Bapeka, they never wanted to disappoint uNkulunkulu. Yeah. They never wanted to disappoint uNkulunkulu. Yeah. And again, I try to discover
ukuthi indaba thina singakafiki kulelo zinga. Yeah. Nalawo madoda Right. athi ngikhathazele kancane. Mangafika iphimbo la kuwena. Nkosi yami ngiyakuzwela wena ungakazi ulizwe nephimbo laNkulunkulu likhuluma kuwe. Oh, Nkosi yami. Lifike likubuze lithuba. Uzothuba. Yeah. Mangafika iphimbo laNkulunkulu Mom H. Lithi Mom H, are you? What is? Yazi into engayikangela yini bapostoli Yeah. ukuthi uzosivezela i-identification yase South Africa. Ukuthi cha mina ngubuyintomelo pretty hade. Yeah. Besiyaphila le. Must be. Wow. God. Yes, ngicela ukuyichaza lento ukuthi siyazazi at some point, but at some point asazi. All right. Lento iyindida ngoba ifana na ifaith. Ifaith isifundiswa ngayo enkonzweni kodwa siyayenza kodwa sibone ukuthi siyayenza. All right. Athi iprove ukuthi siyayenza kodwa sibone ukuthi asiyenza. Baba Samuel wazalwa nini baba? Ngicela ungitshela i-date. 28 June. 28 June, right? Yes. Baba, do you remember? Are you sure? Are you sure? No. Kodwa mama, kodwa wakufika inyanga yakho yokuzalwa uzizwa kanjani? Jabula. Ujajuliswa yini? Ngoba isinseka sini. Alizwa. Ujajuliswa yini? Ngoba isinseka yini? Into yefaith sinayo ukuthi sithathe nayo. Oh, Jesus. The west part of apostle Benjamin. The west part of the Bible ukholo wafika ngani ngokuzwa izwi nasatshelwa ukuthi ngazalwa ngo-95 14 October ngakhona izwi ngokukholwa ngani ngokuzwa kodwa kunabantu abahlulwa ukukholwa noma izwi elikaNkulunkulu selikhulumile. Jesus. Hallelujah. You do not know who you are. And I'm going to show you who to Hallelujah. I'm going to show you who to Jesus. kunenkosi engikhohliwe yabona usare muhle unkosikazi ka-Abraham. Yeah. Abraham wathi usisi wami wamfihla u-Abraham fihla usara wathi amthathe esathamthatha ingilosi Jesu wakwenzani uthatha kababa ngoba ipresence kaNkulunkulu always matters. Kwesinye isikhathi ayidingi nokuthi uzuyiphoqe noma azayiphoqa uNkulunkulu uthavele ngenxa yokuthi usunama-characters kaNkulunkulu. Jesu, Jesus. Waqala waba nama-characters oNkulunkulu ngoba umuntu engispend isikhathi naye uyangiphumelela nami Jesus. Ingakho bathi Peter naye lo ngathi ubehamba nathi ngathi ubefana naye. My God. Alright, likumbani wanito kufanele understand the authority kaNkulunkulu. Bwana silisiwe but asi understand the authority kaNkulunkulu. All right. Because if you understood the authority kaNkulunkulu bese uphilisa abantu abafuna ukumanipulate isikhathi, All right. abafuna ukumanipulate isimo and bend the will to our flesh. Everything simple into our flesh. All right. Unamadoda ayenza lento kuthiwa ngidi babevele bangena esitolo seyimoto afika yotshela imanager yebona ukuthi uJehova uthengile Yeah. imanager is okay cela sosele maphepha we can bend things
into our will. Jesus. But only let tell him, do you know who you are? We are such. We have one end to meaning actually like pause. Matthew ngizwa mhlawumbe spiritual attack noma ngibone umbono ngemuhle ophusayo. Into engiyayiqala ngithi ukuthi angithandazi ngoba. Okay. Ngoba banovala baphelele enkosini. Ngoba mawuthandaza unovala uthandaza njengomuntu ongelayisho ukuthi lo mthandazo wakho uyafika wona. Jesus. Umthandazo oyishoyo uyayenza yini lento oyishoyo. Bese mangiqala ngithandaza ngiqale ngikhothe uNkulunkulu ukuthumba. Hey, umpostoli wafundisa ngama-redemptive. Oh yeah. Oh yeah. Into ekufanele siyisebenzise kakhulu mawuthandaza ngoba uyamkhotha uNkulunkulu uthuba. Jesus. Ngoba waqala wamkhotha uNkulunkulu uthuba. Ifaith yakho ukholelwa kuyena iyamultiply iya-increase kuleso sikhathi. Jesus. And got to find that increase kuleso sikhathi. The fear has no room in you. Jesus. Hallelujah. Yeah. Yeah. Kunama characters enyama esinawo. Uthola ukuthi kakhulu ake ngibekise ngami uthola ukuthi kakhulu ne character yolaka. Okay. Ngoba if unama characters enyameni na spiritual nama character. Uthola ukuthi enyameni yami nginolaka eninyakala mlukhulu. Okay. uNkulunkulu lami ushiya ngamabomu. Ngoba ufuna ukuthi understand ukuthi yakhipha yikho enyameni ayikho egazini kodwa yakhipha umoya. Umuntu wasebenzisa lolo la. Umthandaza mawusibona ushaya isibhakela ushaya ngempela spiritual. Sebenzisa lona. Bese isikhathi asikho sokuthi uphume ushaye umoya. Noma ngabe kuthuka sulo umuntu ungene ekamereni lakho. Usukela isitha sakho. Usukela izitha zakho. Usukela idlala esandleni yakho. Usukela isifo sakho. Ngoba sub-characters uNkulunkulu usike wona. Jesus. Hallelujah. Ukuthi abe isikhathi sokuthi sikwazi ukubona. Mighty Jesus. Ngoba umupolite ngeke ulwe nesitha. No. Ngeke ulwe nesitha. So far understand the authority kaNkulunkulu. Ubese understand the authority kaKristu. Yeah. Ngoba phela ukhumbule ukuthi akekho ongayakubaba ngaphandle kwakhe. Uyindlela neqiniso. Sekufanele understand the authority kaKristu ke manje. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubekile yonke into ngaphansi kwesandla sakhe. Yes. He sustains everything. Uyena ucontrola yonke into. Lithi kwenye indawo onke amadoda ayephothama lama authorities izinto kufanele uyibale uyibuke uyibheke. Oh laba bantu banje besusa kuweke yiphe yami authority. Yiphe yami authority. Ngoba once you understand yakhe authority, once you understand yakhe authority and waqala wayipractice yakhe authority, nothing can stand in your way. Hallelujah. My God. Mawufunda ngoJoseph, lithi Joseph la lo muzi yale ndoda eyimaster yakhe ayiphethe kuye iqhenya ngayo. uJoseph lithi iBhayibheli indlela uNkulunkulu ayemthande ngayo. Waze wakhula ewumuntu omzimba onomzimba ofithi umzimba omikahle emuhle. Ngenxa yokukhona kaNkulunkulu. Kanzama kusho ukuthi mase usindisiwe ngeke ushebe. Uzoshelwa 10 times. Ngoba babona ukukhona kaNkulunkulu. Yeah. Lezi insuku sivelele kushelwa ngisho abafana. Mawusindisiwe owazi nje ukuthi hayi bebe ngakusukeli wena nje usasezweni. Yeah. Kufanele usebenze yokukhuluma nesifuba. Yeah. Khulume nomuntu 3 months onke. Yeah. Kodwa njengamanje ngoba sikhona into ekhona yini? Ngoba i-fight kaNkulunkulu will always manifest in the presence kaNkulunkulu ikuwe. Yeah.
will always manifest. Joseph wayemuhle. Nangu lo muntu wesifazane usefuna ukulala naye. Lithi iBhayibheli uJoseph wakhetha ukwesaba uNkulunkulu. Jesu. Ngoba uyamuzwa ukhona. Okusho uJoseph ngamanye amazwi kunento eyayinkulunkulu eyayibuka. Ngoba imithi yakhe kwakufana noNkulunkulu. Ngoba the more ufana noNkulunkulu, the more faithful. Jesus. The more favored you become, the more uphuma kwi-presence kaNkulunkulu, the more favored you become. Yeah. Engikuthandayo philane kulezo mawufuna uverse 29 ngoba lo nkosikazi wayiqambela uJoseph wathi ngiqambela amanga ngoba embalekele ukuthula lena wakwata umyeni wakhe wamfuna uJoseph wamthatha yombophisa waba isiboshwa kodwa esiboshweni bakhe lithi iBhayibheli uJehova kamshiya Jesu. Jesus. Musa kaNkulunkulu wahlala kuJoseph. Abanye bethu baboshiwe ngamaketabo kodwa namhlanje lento zophuma nayo umusa kaNkulunkulu. Musa kaNkulunkulu. Hallelujah. Awuyikushiya. Bacindezelwa abanye oboshwe lapha. Kodwa uma usuyibheka wena abona afana nami. Yabona afana nami. Bathiwa lalela wena uyona wena awubona nogada kodwa hlala la ugade ezikibo. Ngoba ifayitha kaNkulunkulu phezu kwakho. Presence kaNkulunkulu iyayimanifesta kuwe. uJoseph efavor uNkulunkulu. Doesn't mean no favor uNkulunkulu. Izinto zokwenzeka ngesikhathi sakho. All right. It doesn't mean ukuthi no favor uNkulunkulu. Izinto zokwenzeka nini? Ngesikhathi sakho. Ngoba ifavor nje ihleli imali. Iyashupha ke lento yefavor. Iyashupha hlabeni yefavor. Ishupha ngempela. Ngoba ifavor mayikini isuka ilindele umuntu ake ngibekise nje mhlawumbe ifavor yomsebenzi mayikimi ifavor yomsebenzi isuka ilindele umuntu ozoyithibela. Ikahle kahle uNkulunkulu ufuna ukuthesta abantu abazothembeka kuye. Ukuthi iplace lento athi kodwa isikhathi sayo sikafiki. Jesus. uNkulunkulu uyayiplace into mhlawumbe. Athi kodwa isikhathi sayo sikafiki. Wathi ukuthi ufuna ukuvivinya laba abantwana because every decision will be tested. Funa ukuvivinya bonke abathi bayangithanda. Funa ukuvivinya bonke abathi uNkulunkulu sothwala umphakolo uzoyishiya ifavor athake ngona. Jesu. Mighty Jesus. Bahluleka abantu. Sebehlulekela uNkulunkulu okay it's fine. Sesifikile isikhathi. And wasifikisa uNkulunkulu isikhathi yokuvala inyanga yento wena ukuthi uniwe uzothola. So nasiyazi isikhathi. Ifavor ayibi khona empilweni yakho just for no reason. Ifavor ayibi khona phezulu kwempilo yakho just for no reason. But ifavor marks the destination uNkulunkulu afuna. Jesus. Hallelujah. To a satisfying life. Favor kaNkulunkulu ayibi khona kuwe because for no reason. Into engiyithandayo nge-faith iba yiyo yonke into ngoba ikhona kaNkulunkulu. For faith yathusa ngempela.
Ngoba ifavor uthungela somewhere emnyango uzofuna something. Bakuhlalise phansi bathi ngicela ukwenze. Ukaka njengomuntu obalekile ukuthi wena awukwazi ukuyenza lento. Jesus. Ayiyenziwe yithini? Hallelujah. Faith yathusa. Faith yathusa. But faith represents ukukhona kwaNkulunkulu empilweni yakho. But kunendlela eziwu-2 for you to attain favor kaNkulunkulu. Just 2 things uNkulunkulu ayifunile kuwe. You never let loyalty and kindness leave you. Jesus. Never let loyalty and kindness leave you. We ask good things about never let them leave you. It is because we ask good it will leave you. Oh yeah. Yeah, Jesus. UNkulunkulu ngakuvumela ukukushiya azi uthande ukukushiya. All right. But we ask ukuthi izokushiya. Never let loyalty and kindness leave you. Oh, hallelujah. It can leave. Hallelujah. It can leave you. Jesus. Kodwa wena ungakuvumela ukukushiya. Jesus. Lalela phela inkinga ifike la sekuthenini. We took a place of a person or of a man or of a thing or of someone. We took a position of someone who are disobeying uNkulunkulu. Yeah. 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 My son disobeying uNkulunkulu yena akayithola nge-second chance. Oh yeah. Kodwa thina sona sithini. Yeah. Futhi uNkulunkulu uthoma ngathi uyuthi thina sizindlalifa. Yeah. So nokuthi yonke into yenza